So in the morning class we have discussed about the entropy change in entropy. Then we have discussed about what is the energy exchange, what is thermal equilibrium, how the entropy will going to change and everything, right? So now we are going to discuss about next part of the thermodynamical part, that is given by what I told in the morning class. Yes, we need to discuss about the Maxwell potentials. Then before going to that, we are going to discuss about the engine. It is heat engine, right? So heat engine ಒಳಗಡೆ ಎರಡು type ಬರ್ತಾವೆ. ಒಂದು Carnot engine, another one is um, what is that? Refrigerator. Okay. So if I take a heat engine now, so let me start with the heat engine. Yes, is it audible now? All? Just once confirm that if it is audible, then I will start. Yes. Okay. So heat engine. Now, cycle a cyclic device that converts heat into mechanical work is called as a heat engine. So engine which converts heat into mechanical energy or mechanical work, heat into mechanical work, mechanical mechanical work is going to be defined as heat engine, right? So if I take for example, if you give the heat engine heat to the system, if it does a work, then if it throws its rest of energy into a sink, we call here one as this. Let us take this as a sink at higher temperature T1. And it is connected to a work tool. That is here, work will be done here. It is thrown into a lower temperature part that is called as a sink, right? Sink. Then here, sink. Sorry, it is actually sink. This one is source, isn't it? So this is treated as the source. This one is sink. So ಯಾವಾಗಲೂ source ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ heat from the where the heat is supplied to the uh, working substance. Here working substance will be there. Here we call this one as working substance. Working substance. Okay. The next step. Here the efficiency of the heat engine is given by any heat engine is given by actually ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು heat ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಎಷ್ಟು work ಆಗತ್ತದ. That will be defined as efficiency always. Out of a given thing, how much is going to be used. So that will be defined especially as a efficiency in all the cases. So here efficiency of the heat engine is given by, that is efficiency of any heat engine is given by, let us call heat supplied to the system is Q1, Q taken. So here Q1 is the heat supplied and Q2 is the heat remaining, right? So if remaining means whatever the work ಹಾಕಿ heat ತಗೋತದ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಸಿಂಕ್ ಹೋಗಿತದ. So it will be at lower temperature where T1 will be always greater than T2, right? Then if I see, if I rewrite the same equations and calculate it, then we are going to get that is efficiency of the heat engine is given by efficiency of heat engine is given by heat engine is actually given by E is equal to, or sometimes eta no ಬರಿತೀವಿ, eta is equal to W divided by heat taken. Taken, especially what is the taken heat here, is eta is equal to over W divided by 1 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, right? Then generally work done is given by, so work done ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ, how much of the heat you have given, ಎಷ್ಟು amount of heat ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು amount of ಉಳಿತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದು always work done. Therefore work done by the heat engine is given by, therefore work done by the heat engine is given by, so work done by heat engine is given by, heat engine is given by W is equal to, it is Q1 minus Q2, because ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಬಟ್ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಷ್ಟ ಅದ,
ಎರಡು ತರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಆಲ್ವೇಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. Then efficiency is given by efficiency is equal to Q1 minus Q2 divided by Q1. So that is what exactly is defined as the efficiency. It can be written as eta is equal to 1 minus Q2 divided by Q1. So the same expression can be expressed in terms of temperature also. That the efficiency is equal to 1 minus T2 divided by T1. So that is the efficiency of the heat engine. So therefore, the processes in this case are treated by four types of processes. Four types of processes. That is, especially we call this the heat engine can be explained based on Carnot engine, reversible engine ಅಂತನೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ. Carnot engine or reversible engine. Okay. So this the same heat engine can be ideally calculated. But especially it's called as Carnot heat engine or reversible engine or ideal engine ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this is Carnot engine. Carnot engine which is study one. So Carnot engine is given by especially it is also called as reversible heat engine. Reversible heat engine and the different one. Okay. So here, based on the reversible cycle, it is also called as ideal engine and the ideal engine. Okay. So based on the reversible heat engine or reversible process, it is reversible process. So we can define as a reversible process ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ಬರ್ತಾವೆ. ಒಂದು process is said to be reversible if it is a quasi-static and non-dissipative ಅಂತೆ ಎರಡು. So reversible process ಒಳಗೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಒಂದು quasi-static, another one is non-dissipative process ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Non-dissipative. Quasi-static means, what do I mean by quasi-static? System is in equilibrium at all the times. Process. Very slow process ನಾವು quasi-static ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Very slow process. So here, this case, quasi-static process is defined as very slow process, or system is said to be always in equilibrium. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಹಳ ಸ್ಲೋ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೊಂಟಿರ್ತೈತಿ. ಇದು ಕ್ವಾಜಿಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ವಾಜಿಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ನಾನ್ ಡಿಸಿಪೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ನೋ ಹೀಟ್ ಲಾಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್, ನೋ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್. ಈ ತರ ಇರೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾನ್ ಡಿಸಿಪೇಟಿವ್. The quasi-static, non-dissipative. These are the two processes in case of reversible process. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೀಟ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಹಳ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ T1 ಅಂತ ನಂಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದ. ಸಿಂಕ್ ಹೀಟ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ T2 ಟೆಂಪರೇಚರ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವೇರ್ ಐ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಒಬ್ಬ ಸೋರ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಿಂಕ್ ಏನ್ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. For as it is a reversible process ಇರುವುದರಿಂದ we take this delta Q is equal to, from the first law of thermodynamics we can rewrite known as delta Q is equal to delta U plus delta W. Isn't it? So we treat this delta U is equal to 0 because this process is a reversible process. ಅದ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು, quasi-static process ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ತಾನ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಮಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎಸ್, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು Q2 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಸಿಂಕ್ ಅನ್ನ Q1 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ Q2 minus Q1 or Q1 minus Q2 is defined as actually work done only, isn't it? Therefore, we're going to define this one as
Work done is equal to Q2 minus Q1. Same way, as this Q1 and Q2 both are temperature dependent, therefore I can rewrite this as Q2 divided by Q1 anta baribodu. Right? So this particle sorry Carnot engine ಅನ್ನ ನಾವು particularly graphically ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಿ ವಿ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರ್ತದೆ ಗ್ರಾಫ್ ಪಿ ವರ್ಸಸ್ ವಿ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ going to get like this. Is that so here process where diabatic process ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ heat is absorbed, heat absorbed here engine ಒಳಗಡೆ heat ಇಲ್ಲಿ absorbed ಆಗುತ್ತದೆ. then ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ adiabatic process ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So, right, Q1 will be taken, change in heat energy ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ. So not this is isothermal, this is called as isothermal, not adiabatic. This one is isothermal process. This process is isothermal process. Heat is absorbed, delta Q is non-zero ಇರ್ತತಿ, heat absorb ಆಗ್ತತಿ. So it's a isothermal process. Okay, isothermal process. So ಅದನ್ನ ನೀವು continuation ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ this process will be isoporic, isothermal ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this process will be adiabatic. This process will be adiabatic. So ಇದಕ್ಕ isothermal expansion ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. I will call this one as process 1. Okay, this is process 2. Then process 3 ಇಂದ ಇಲ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ತಾನೆ ಇರೋ processಗೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪೆನ್ ಇಂದ ಲೋಡ್ ಆಗೋದು. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್, yes, wait, I plot properly. So this is one process, there is another process, and there is another process like this. Okay, so I'll call this one as a third, this is fourth. So here heat will be given out, where here heat will be given out, heat another throw ಮಾಡ್ತೈತಿ, that is I'll call this one as Q2. So from A, B, C and D ಅಂತ ನಾಲ್ಕು process ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ನಾಟ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಪಿ ಸಿ ಗೆ ಅದ ರೀ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕ್ವಿಕ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋದು ಇದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಭಾಳ ಡೆಪ್ತ್ ಇರುವಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ process A to B is defined as this process ಏನದು isothermal process. So what is the work done in this case? So at constant temperature, at temperature T1. How do you calculate the work done in this case? Work done that is W1 is equal to isothermal process ಒಳಗೆ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಿ, nRT ln of T1 temperature ಒಳಗಡೆ nRT ln of V2 to V1 ಚೇಂಜ್ ಆಗತೈತಿ. If I call see ಒಳಗಡೆ V1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ತನ V1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ತನ V2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇದು V3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, this one is V4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಂಗ P1 and P2 ಗಳನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ P1 P2 P3 P4 ಅಂತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬೇಸ್ ಬಂದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ the work done in isothermal process is given by T1 ln of V2 divided by V1. You can write that one as P1 by P2 ಅನ್ನು ಬರೀಬಹುದು ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ process is B2C process ಐತಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ process ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರ ಹೆಸರು ಏನದ, adiabatic process. Call this one as a adiabatic. ಸೊ adiabatic process ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೀಟ್ ಏನು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಹೀಟ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, adiabatic process ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ಆಮೇಲೆ ಮೋರೋವರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ adiabatic ಸ್ಲೋಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ adiabatic ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ಡು ಡಿಫೈನ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ adiabatic process? ಎನಿವನ್? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ adiabatic process. nRT divided by gamma minus 1 times of T1 minus T2. Yes, yesterday I wrote 1 minus gamma T2 minus T1. ಹೌದು, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು. gamma minus 1 T1 minus T2. It's not 1 minus gamma. That is 1 minus gamma times of T1 minus T2. Wait, I will write the equation. Once within 1 second, I will get it. Yes. Carnot cycle, right?
Such that Carnot engine is given by yesterday I have seen calorimetry and everything, right? Then I have seen all this. This Carnot engine. This is the second work done will be given by that is correct. When C is nothing but another diabetic process other diabetic process I think process. Therefore, that is that work done in this process is given by W2 is equal to W2 is equal to number of moles estondari NR divided by gamma minus 1 times 1 minus gamma into T2 minus T1 ಬರುತ್ತೆ gamma minus 1 ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತು ಬರಿ T1 minus T2 ಅಂತ ಬರೀತು ಬರಿ where T2 is the final temperature T1 is initial temperature gamma is the ratio of specific heats. This is the work done in adiabatic process. This is W1 and W2. Next process C to B ತೋರಿ C to B process ಏನದ isothermal ಅದ ಬಟ್ ಅದು compression ಐತಿ. So if you go to this A to B this isothermal expansion and where this B to C is adiabatic process it is also expansion. Next when you go to C to B then it should be C to D. When you go to C to D then you are going to get that process as isothermal compression. Therefore, work done in this process is equal to W3 is equal to same nRT ln of ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊಂಡನಿ V2 by V1 ತೊಗೊಂಡನಿ because final volume V2 ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ here this V2 volume V2 ಇತ್ತು ಇದೇನಿತ್ತು initially ಅದು V1 ಅಂತ ಇತ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾ for final minus final divided by initial ತೊಗೊಂಡಿ C to D ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ V3 ಅದ ಆಮೇಲೆ V4 ಅದ then what should be this value work done should be given by V2 means final is V4 divided by V3 ಯಾವಾಗಲೂ final volume divided by initial volume ಇರ್ತದೆ that is isothermal compression. Then at constant temperature ಯಾವ್ದಿದು T1 T2 ನಾವು constant temperature this process is going to be T2 temperature ಒಳಗದ T2 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸಿ D2A ಅನ್ನೋದು ಏನಿದು adiabatic compression ಅದು ಓಕೆ adiabatic compression ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಬರ್ತೀರಿ that is from ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿತನ ಹೊಂಟತಿ T2 to T1 ಹೊಂಟದ ಈಗ because initial is T2 so if you check this D ಒಳಗಿದ್ದು T2 temperature ನಾಗ ಐತಿ ಇದು so if you go to this as this is at T2 temperature this is at T1 temperature therefore then it is going from T2 to T1 ಇದರ initial and final ಏನಾಗ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ how do you write work done here so work done in the adiabatic compression is given by that is NR divided by gamma minus 1 ಇದು fix ಯಾವತ್ತು gamma minus 1 into initial minus final ಆಗ್ತತಿ T1 minus T2 ಅದ initial temperature T1 ಇತ್ತು final T2 ಇತ್ತು ಈಗ initial ಯಾವ್ದದ T2 ಅದ final ಯಾವ್ದು T1 ಅದ therefore this is the fourth process. Therefore total work done in this complete process is given by total work done in this complete process is given by ಏನಂತ ಬರೀನು W total is equal to that is NR ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ if you go to the work 1 W1 ತಗೊಂಡ್ರಿ ವರ್ಕ್ W1 ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ once observe this W1 then observe this W3 they are same ಅದಾವ ಬಟ್ NR T1 ಐತಿ ಅಲ್ಲಿ T2 ಐತಿ ಅಲ್ಲಿ V2 by V1 ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ V4 by V3 ಐತಿ two ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು observe this V3 and W2 and W4 and W2 ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ T2 minus T1 ಆಗ್ತೈತಿ ಇದು T1 minus T2 ಆಗ್ತೈತಿ ಇದು T2 minus T1 ಆಗ್ತೈತಿ so exactly they are going to be 0 therefore work done can be calculated as W1 plus W2 plus W3 plus W4 okay for W1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀನು W1 is actually given by that is NR1 ln of V2 divided by V1 what about W2
is adiabatic expansion, that is given by NR divided by gamma minus 1 times of T1 minus T2. Next process is compression, that is given by NR of time T2, this is T1, into ln of V4 divided by V3 ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. Plus sin of NR divided by gamma minus 1 into T2 minus T1. Therefore, ಇನ್ನೇನು ಬರ್ತಾವೆ ಹೇಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? ಯಾವ ಉಳಿತಾವ? this term get cancels. The left with this term. That is equal to W work total is equal to this is NR common thing in ಎರಡರಾಗಿಂದು T1 and T2 ಐತಿ. So ಅಲ್ಲಿ V4 and V3 ಐತಿ. V4 and V2 and V4 ಅದು. By applying the constant V2 ಮತ್ತು correlation ಅದು ಏನಾದರೂ ತೆಗೆದಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನು V2 by V1 ಮತ್ತು V4 by V3 ಏನಾದರೂ ರಿಲೇಷನ್ ತೆಗೆದಿವಿ ಅಂದ್ರೆ V4 divided by V3 becomes V3 is equal to V1 by V2 ಬರ್ತೈತಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಡಿಯಾಬೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಂದ ಏನಾದರೂ ರೇಷಿಯೋ ತೆಗೆದಿದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ ಸೊ ಏನು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಟ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತಿಲ್ಲ ಇದು ಅಡಿಯಾಬೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳು. ಫಾರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ದಿಸ್ PV ಪವರ್ ಗಾಮಾ ಅದಲ್ಲ ಪವರ್ ಗಾಮಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ V ಮತ್ತು T ಒಳಗಡೆ ಅಟ್ಟ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಅಟ್ಟು ರೇಷಿಯೋ ತೆಗೆದ್ರಿ ತಗೋದಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ತರ ರಿಲೇಷನ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ಇಫ್ ಐ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ದಿಸ್ V4 by V3 ಅನ್ನ V1 by V2 ದಿಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬರ್ತೈತಿ. therefore becomes NR times of T1 minus T2 into ln of ಏನು ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ V2 by V1 ಬರ್ತೈತಿ. So this is the standard equation to calculate the total work done. So total work done. According to heat engine efficiency calculate ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ? This is the total according to efficiency calculate ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ? Efficiency is equal to eta is equal to work done divided by heat taken W1 Q1. Heat taken ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? Heat taken ತಗೊಂಡ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಅದ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ಹೀಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೈತಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಂದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೋಡಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ತಗೊಂಡ್ರೆ W ಮತ್ತು Q ಎರಡು ಒಂದೇ. ಫೋರ್ heat taken is equal to for Q1 is equal to W1. Q1 is equal to W1 ಏನು ಬರ್ದೀವಿ? W1 is equal to NR T1 ln of V2 divided by V1 ಅಂತ ಬರ್ದೀವಿ. ಈಗ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮತ್ತು W ಎರಡು ತಗೊಂಡಿವಿ ಅಂದ್ರೆ eta is equal to work done total work done is equal to heat ತಗೊಂಡದೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯದ W total work done is equal to NR times of T1 minus T2 into ln of V2 divided by V1 divided by what is the heat taken? Heat taken is equal to NR times of T1 into ln of V2 divided by V1. So ಎಷ್ಟು ನೋಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ NR ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಏನು ಉಳಿತದ ನೋಡ್ರಿ eta is equal to T1 minus T2 divided by T1. That is what the efficiency is actually given by. This is for any ideal gas, any ideal Carnot engine, that is equal to 1 minus T2 divided by T1. So this is the efficiency that can be calculated by using this one. So akasmat efficiency is equal to 1 or 100% is actually not possible. Practically this efficiency practically is equal to 1 ಆಗಲಿ percent ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಬರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ನೀವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು 100 ಇಂಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. 100 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ is equal to 1 or eta is equal to 100%. It's not possible. ಈಗ ಐಡಿಯಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನಾಟ್ ಎಂಜಿನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And it is valid only for real and ideal engine. This is applicable. This is valid only for will be valid only for real and ideal engine. Ideal engine. Now same thing again
if you go with the efficiency, ನೋಡ್ರಿ efficiency ಅನ್ನೋದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೇ ಇಲ್ಲ. Another one point is that working substance is not dependent on working. Sorry, efficiency is not dependent on working substance. Efficiency is not dependent on working substance. Okay. So here another one point is that efficiency is not dependent on working substance. Efficiency is not dependent on working substance. Working substance. Next is to maximize the efficiency, it is easier to decrease the T2 rather than increasing T1. ನೀವು ಸಿಂಕ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, T2 ಟೆಂಪರೇಚರ್ T2 ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಟ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ನೋಡ್ರಿ, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೈನಸ್ T2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ T1 ಅಂತ ಅದ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೀವು ಎಷ್ಟು ಇದು T2 ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ efficiency, it is easier to decrease T2 rather than increasing T1. ಹೀಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು, ಬಹಳ T1 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, T1 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರಂದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ T1 ಅದ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ T1 ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಕ್ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಜನರಲಿ ಕಾರ್ನಾಟ್ ಎಂಜಿನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ದಿಂದ ಅಥವಾ ಹೈಯರ್ ಹೀಟ್ ದಿಂದ ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋತದ, ಅದನ್ನ ಲೋವರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಅದು ಒಂದು ಕಂಬಷನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಿಂಕ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೈಕ್ ತೋರಿ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅದು. ಸೊ ನೀವು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಗ್ನೈಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ, ಹೀಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಹೀಟ್ ಇಗ್ನಿಷನ್. ಇಗ್ನಿಷನ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಳಗಿರೋ ಎಂಜಿನ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಿಸ್ಟನ್ಗಳು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೀಲ್ ತಿರುಗಿತು. ಬಟ್ ಏನು ಉಳಿದಿದ್ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಹೀಟ್ ಏನದ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ 100% ಹೀಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ 100%. ಸೊ ಯಾವುದೂ ಎಂಜಿನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಷ್ಟೇ ಬಾರಿ ನಾವು ಐಡಿಯಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅದು ವರ್ಕ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಏನೋ ಎಂಜಿನ್ ಆಗ ಹೀಟ್ ಆಗೇ ಇರ್ತಾವ. ಆ ಹೀಟ್ ಸಂಬಂಧ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೀನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಹೊರಗಡೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗತೈತಿ, ಸಿಂಕ್ ಎಲ್ಲೋ ಕಡೆ ಹೊಂಟದ. ಸೊ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 1% ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ T2 ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹೇಳ್ರಿ ನನಗೆ? ಇಫ್ we need eta equal to 1 fraction 1 ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮೀನ್ಸ್ 100% ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ T2 should be ಏನಾಗಬೇಕು, 0 ಆಗಬೇಕು. ನೀವು ಒಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೀಟ ಹೊರಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಏನು ಹೊಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ಮೋರೋವರ್ ನೀವ್ ಎಷ್ಟೇ ಬಾರಿ ಹೀಟ್ ಎಂಜಿನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗುದ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ, ಹೀಟ್ ಅಪ್ ಆಗತ್ತಿರ್ತಾವ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಸ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡಿಸೈನ್ 100% efficient Carnot engines or reversible engines. Irreversible engines are possible. Reversible engines are practically impossible. Till now. Okay. So same process. For example, ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಗಿರೋ ಸೋರ್ಸ್ ದಿಂದ ಸಿಂಕ್ ಗೆ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದೆ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ವರ್ಕ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಅದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ, Q1 ಹೈಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋದಾಗಿಂದ ಹೀಟ್ ಏಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ನಮಗೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ Q1 ಅಂಡ್ Q2 ಸಿಂಕ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗದ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗದ. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ನಾಟ್ ಎಂಜಿನ್. ಓಕೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಕೋಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸೋರ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ದಾಗಿನ ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿ ಸಿಂಕ್ ಗೆ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನಾಟ್ ಎಂಜಿನ್ ಒಳಗಡೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಹಂಗಲ್ಲ, ಇಟ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ದ ಹೀಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕೋಲ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಥ್ರೋಸ್ ಇಟ್ ಟು
higher temperatures. For example, first is that what is refrigerator. Refrigerator. Refrigerator principle, it removes heat from the cold body. It removes heat from cold body. Heat from cold body. Cold body with the help of external work. With the help of external work. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿರಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಏನು ಇದೇ ತರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಎಲ್ಲ ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೈತಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾರ್ನೋಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಟೈಪ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್. ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಂದ್ರ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಅದ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ T1 ಐತಿ. ಓಕೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ T1 ಅದ. ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡತೈತಿ, ಹೊರಗೆ ಥ್ರೋ ಮಾಡಾಗೈತಿ Q2 ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ T2 ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡಾಗೈತಿ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅದ್ರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ T1 ಅದು Q2 ಥ್ರೋ ಮಾಡಾಗೈತಿ. ಇದು ಸರೌಂಡಿಂಗ್. So call this as a sink. A sink to source, especially this is called a sink to source under lower temperature ಆಗಿ sink ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Cold body I will call this as a sink. Sink ದಿಂದ ಸೋರ್ಸ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡಾಗೈತಿ. ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದು ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಸೋರ್ಸ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡಾಗೈತಿ. ಈಗ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ಒಳಗಿಂದ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿತೈತಿ, ಅಷ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಇದು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅದ. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಿದ್ದ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು, ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಟು ಲೋವರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಯಾವತ್ತು ಥ್ರೋ ಆಗ್ತೈತಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಇಟ್ಸ್ ನೆವರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾರ್ದ ಕೋಲ್ಡರ್ ದಿಂದ ಹೈಯರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂಥರ ಹಿಂಗಿದ್ದಂಗಿದೆ, ವೆಲ್ ಒಳಗಿನ ವಾಟರ್, ಮೀನ್ಸ್ ಬಾವಿ ಒಳಗೆ ನೀರ್ ಅದ, ಇದು ಬಾವಿ ಒಳಗೆ ನೀರ್ ಮ್ಯಾಲ ತಾಂತನ ಬಾ ಅಂತ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಂಗ ಲೋವರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಒಳಗೆ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೀಟ್ ಅನ್ನು ಥ್ರೋ ಮಾಡೋರಿದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವರ್ಕ್ ಹಿಯರ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವರ್ಕ್, ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಣ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಂಗ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ the word that is called as coefficient of performance. ನಾವು ಕಾರ್ನಾಟ್ ಎಂಜಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, in Carnot engine we are going to define the efficiency, but here refrigerator we are going to define this one as coefficient of performance. For refrigerator it is defined as K, where K is defined as coefficient of performance. Coefficient of performance. So here K is equal to Q2 divided by W ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. Q2 divided by W, where this K is equal to Q2 divided by Q1 minus Q2, because work done on them change in the heats only, is work done. So that is given by this one, that is equal to Q2 divided by T1 minus T2. Remember, it is not exactly the inverse of efficiency. Efficiency 1 by efficiency and the K and battery. It's wrong. ಒಂದಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅದ. ಅಲ್ಲಿ ಏನದ T1 minus T2 divided by T1 ಅಂತ ಐತಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಐತಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಲೋವರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಒಳಗೆ T1, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ವರ್ಕ್ ಹೆಂಗ ಆಗ್ತದ, T1 ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಟು ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ದಟ್ ಈಸ್ Q2 ಎಷ್ಟು ಅದ, ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ರಿವರ್ಸು, ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. Therefore, what is the relation between these two? ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾರಾದ್ರು? K is equal to ಏನಂತ ಬರೀ, K is equal to ನೀವೇನಂತ ಬರೀಬಹುದು, T2 divided by T1 minus T2 ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. K ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ K is equal to 1 divided by T1 minus T2 divided by T2 ಅಂತ. For this K is equal to ಏನಂತ ಬರಲಿ, K is equal to 1 divided by T1 minus T1 divided by T2 minus 1 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೈತ್ಲ, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ is equal to ಏನಂತ ಬರೀತೀರಿ, efficiency is equal to we used to write that one as T1 minus T2 divided by T1 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, that is eta is equal to minus T2 divided by T1. Therefore from this equation I can rewrite that one as eta is equal to 1 minus that it can be written as
or T2 minus T1 ಅಂತ ತೋರ್ಲೆ. So I can rewrite this as T2 divided by T1 is equal to, I can rewrite this as T2 divided by T1 is equal to T2 divided by T1 is equal to 1 minus eta ಬರಿಬಹುದು. For T1 by T2 is equal to T1 by T2 is equal to 1 minus 1 divided by 1 minus, so 1 divided by 1 minus eta ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಲ್ಲ, 1 divided by 1 minus 1 divided by 1 minus eta. ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ k is equal to 1 divided by T1 by T2 is equal to T1 by T2 is equal to, it is 1 divided by 1 minus, sorry, 1 divided by 1 minus eta minus 1. Therefore coefficient of performance k is equal to that is 1 minus eta divided by ಇದೇನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, 1 minus of 1 minus eta. Therefore totally k is equal to 1 minus eta divided by eta ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. Is correct the relation between these two? Yes, sir. Yes, that is correct. Therefore 1 minus eta divided by eta ಆಗ್ತದೆ. This is the, you know, we call that one as relation between coefficient of performance and coefficient of efficiency. An example ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, example try ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. Heat an engine absorbs the equation solve ಮಾಡ್ರಿ. Example ಮೇಲೆ ಒಂದು problem solve ಮಾಡೋಣ simple ಆಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ an engine absorbs heat at an engine absorbs heat at temperature, heat at a temperature 1000 Kelvin and rejects heat at 600 Kelvin. Heat at 600 Kelvin. If the engine operates at  maximum possible efficiency, the amount of work performed by the engine, the amount of work performed by engine for 2000 joule heat input is for 2000 joule heat input is. Once read it, try to understand it. So we are going to solve. Options are first A is 1600 joules, then B option is 1200 joules, then C option is 800 joules, then fourth option D is 400 joules. Can anyone try? ಓದ್ರಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ. I will come back. Yes, did you get this? Yes. So what is the answer? Option C. Option C ಬರ್ತೈತಿ. ಓದ್ರಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ, heat engine absorbs heat at temperature 1000 Kelvin and it rejects at 600 Kelvin. Means we know that Q1 is equal to 1000 Kelvin, right? Then Q2 is equal to Q1 by Q1 is equal to, yes, we need to take this as T1 is equal to 1000 Kelvin, then T2 is equal to 600 Kelvin. Okay, so he has given that Q1 work performed by the engine for a input heat at the 6000 Kelvin ಐತಿ, 2000 joules ಅದು, 2000 joules ಐತಿ. What is asking, what is the
amount of the work done. First Q2 calculate ಮಾಡಿ Q2 minus Q1 work done is equal to ಹೆಂಗ್ calculate ಮಾಡ್ತೀರಿ Q1 minus Q2 is equal to work done ಅಂತೀರಿ. ನನಗೆ T1 ಗೊತ್ತೈತಿ T2 ಗೊತ್ತೈತಿ Q1 ಗೊತ್ತದ Q2 calculate ಮಾಡಬಹುದು. Q2 ಹೆಂಗ್ calculate ಮಾಡೋರು input heat ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ 2000 ಅಂದ್ರೆ T1 temperature ಒಳಗಡೆ. So we know that for Carnot engine that T1 by T2 is equal to T1 by Q2. From this I can calculate Q2, right? Therefore it is going to be 1000 divided by 2000 is equal to 600 divided by Q2. So Q2 is equal to this 12,000 joules ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ at 1200 joules. Then ನಮ್ಗೆ already work done ಕೇಳಾಗ್ತಾನೆ work done is equal to work done is equal to I can calculate that as Q1 minus Q2 that is equal to 2000 minus 1200 that is equal to 800 joules. So option C is the option. Is that correct? ಇನ್ನೊಂದು ನೆಟ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. The reversible Carnot engine is operated between temperature T1 and T2, where T2 is greater than T1, where T2 is greater than T1, with the photon gas as a working substance. Efficiency of the engine ಅಂತ. Actually T1 is greater than T2 ಆಗಬೇಕು. T2 is greater than T1 ಅದು. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೆಂಗದ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ನೆಟ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳಿದ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲದ reversible Carnot engine is operated between a reversible Carnot engine operated between T1 and T2 temperature, T1 and T2 temperature, where T1 T2 is greater than T1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ. With the photon gas as the working substance, as the working substance. The efficiency of the engine is ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅದಾವ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ yes options are first A option is 1 minus of 3T1 divided by 4T2. Second option B is 1 minus T1 by T2. Then third option C is 1 minus T1 divided by T2 whole power 3 by 4. D option that is 1 minus T1 divided by T2 whole power 4 by 3 is. Yes, anyone? The option of theory is 1 minus T2 divided by T1. Yes, which is the answer? B. AB or CD? Second or fourth? Second option ಆಗ್ತೈತಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಫೋಟಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕಿರೋತಕ್ಕ ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಕಿರೋತಕ್ಕ ಏನ್ ಫರ್ಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ T2 ಹೈಯರ್ ಅದ therefore efficiency ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀತಿದೆ efficiency. So Carnot engine efficiency is actually given by Carnot engine efficiency is equal to eta is equal to ಏನು ಬರೀತೀವಿ ನಾವು 1 minus T1 by T2 divided by T1 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. Here T1 is greater than T2 ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾನಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ same process if T2 is greater than T1 then efficiency is equal to I can rewrite that it is 1 minus T1 divided by T2. So that is correct. B is the answer. It's independent of Carnot engine is independent of working substance. It is independent of working substance. And moreover, so check once these are the net problems. Net ಒಳಗಡೆ ಇಷ್ಟ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ
ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ the efficiency of Carnot cycle is, take this as homework and try ಮಾಡ್ರಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ ಏನಂದ್ರೆ efficiency of a Carnot cycle is of a Carnot cycle is 1 by 6. On reducing the temperature of sink by 65 degrees Celsius. 65 degrees Celsius. The efficiency increases by 1/3. Find the temperature of the source and sink. Find the temperature of source and sink. So this is important. Once the problem, we go to the next concept of. I have already defined about the second law of thermodynamics, right? So on the other one problem, then we will go to the next part of PV diagram and TS diagram. TS diagram of PV to TS diagram conversion. Then we will go to the natural potentials. This problem, once note it properly, we will go to the next one. I'll solve one problem based on what is this entropy. Entropy based on problem ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ T1 is equal to 390. Its answers are T1 is equal to 390 Kelvin. T2 is equal to that is 325 Kelvin. 325 Kelvin. So these are the answers. Okay. So once tried, I will go to the next problem. Is one check is entropy of the system remains constant. This process is the entropy of the system remains constant. This process is once is if the entropy of a system remains constant in a thermodynamic process. Thermodynamic process it is defined as ಯಾವ process ಇದು? Is it isobaric, isochoric, isothermal, adiabatic? System isobaric, B isochoric, C isothermal, then D adiabatic. ಆಗುತ್ತಾ? adiabatic ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, entropy delta S is equal to ಏನಂತ ಬರೀತೀರಿ? delta Q divided by T ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. If entropy of the system remains constant when change is equal to 0, so delta Q is equal to 0. If this delta Q is equal to 0, this process is defined as adiabatic process. Next, take down the problem. That is even it's a reversible also, sir. Yes, sir. Entropy of the remains constant. Delta Q is equal to 0 is not reversible. Delta U is equal to 0 are reversible. Hello. Okay.
So take down this problem again quick. Problem theory madri. Yes. Carnot engine operates as a heat engine between two bodies of equal heat capacities until their temperature becomes equal. The final temperature of the bodies are T1 and T2 respectively. Then what is the final temperature ಅಂತ ಕೇಳತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಏನು ಓದಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗ ಇರುತ್ತದು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇದ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ question is the internal energy E of T. Internal energy E of T. E of T. Of a function of a system at a fixed volume is at a fixed volume is at fixed volume is found to depend on the temperature T as on the temperature T as E of T is equal to A T square plus B T power 4. The entropy S of T as a function of temperature function of temperature. Can you give me the answer for this? Internal energy ಕೊಟ್ಟಾನ fixed ಅಂದ್ರೆ constant temperature value ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಾನ then entropy ಏನಾಗ್ತೈತಿ what is the relation between this internal energy and entropy? Oh, see, we had a hint about one fixed value. What is the so first law of thermodynamics? From a first law of thermodynamics. We can write that as delta Q is equal to delta U plus delta W. Isn't it? So, he has mentioned that it's a fixed volume. What is the meaning of this fixed volume? At constant volume, you can define malele. Delta W is equal to 0 because volume change ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ therefore ಉಳಿತದ ಏನು delta Q is equal to delta U ಆಗುತ್ತೆ then so ಈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಾನ E of T is equal to A T square B T power 4 so he has given E of T as a internal energy ಇದನ್ನ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾನವ internal energy ಕೊಟ್ಟಾನ internal energy so it is given by E of T is equal to A T square plus B T power 4 then ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಬರೀಬಹುದು CV is equal to d divided by dt ಬರೀಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ at constant volume du by dt u ಬದಲಿ ಏನದ internal energy E ಇದೆ therefore I can rewrite this one as 2 times of ET differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ plus 4 bt ಬಂದು ಬರ್ತದೆ CV ಬತ್ತಾ ನಮಗೆ already ನನಗೆ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಸಿಕ್ತು delta q is equal to delta u from this relation I can rewrite delta q is equal to delta u is equal to that is equal to delta t q ಅನ್ನ ds ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ಇದನ್ನ CV dt ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ is it correct delta u can be written as CV dt and this one as CV dt is asking what is the entropy of the system, right? So ds is equal to CV divided by temperature T into dt. Anyway, namage CV and temperature dependency another. Therefore, I can rewrite this as ds is equal to CV is given by this one. It is 2 times of AT plus 4BT cube whole divided by T into dt. Asking what is the entropy of the system, right? So entropy of the system is number. Therefore, it is
integrate on the both side. For t ಒಂದು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಹೋಲ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ಬರ್ತದೆ. therefore t ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿತದೆ ನನಗೆ a integration 2a plus 4b t square 4b t square 4b t square into dt. then I can rewrite this as integral ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ರೀ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು. so 2at plus 4b t cube divided by 3. yes, this is the answer, right? ಇದು ಕೂಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ನಾನು. ರೈಟ್, there is another problem question that is 1 mole of an ideal gas, 1 mole of an ideal gas, 1 mole of an ideal gas undergoes a reversible process, undergoes a reversible process, reversible isothermal expansion, reversible isothermal expansion, isothermal expansion from volume V1 to from volume V1 to V1. What is the change in entropy? What is change in entropy? Entropy. Can you calculate this quickly? Okay, I will solve again. Check this out once. Check ಮಾಡ್ರಿ. Because ನಮಗೆ entropy calculate ಮಾಡೋದು. How to calculate entropy? This delta S change in entropy is equal to integration over dq divided by T temperature, isn't it? Then, as he has mentioned, it's isothermal expansion. Especially it is a reversible also. Isothermal ಐತೆ ಮತ್ತು reversible ನೋಡಿದೆ. Which one is going to be 0 here? Reversible. And it is reversible and isothermal expansion, isn't it? So if we have mentioned that is as a isothermal, so therefore internal energy change in internal energy is going to be 0, isn't it? So for reversible isothermal delta U is going to be 0. According to the thermodynamics, we can write that one as dq is equal to du plus dw. For work done, another isothermal and kotana reversible other, therefore it is going to be 0. For I left with only delta q and delta w, therefore I can rewrite the same delta s as delta s change in internal energy is equal to integration over dw divided by t is from v1 to v2. So v1 he has given that one as v1 only, v2 is equal to he has given 2 times of v1. Therefore I can rewrite this one as integration over is v1 to v1. What is a dw? dw is equal to pdv by the note divided by temperature T. Therefore, I know already from first law of thermodynamics that is P divided by T. I can write NR very well than NR divided by V because this variable and dV. The whole function volume wise it is easy ಆಗ್ತದೆ integration ಮಾಡಕ್ಕೆ. For delta S is equal to NR divided by volume into dV divided by moving from V1 to 2 times of V1. Check it once. What is the entropy change? Delta S is equal to NR. That is ln of V. The upper limit is 2V1, lower limit is just V1. So if I calculate that is delta S is equal to NR times ln of 2. Anyway, he has given one more. For this entropy change is equal to delta S is equal to just R ln 2. Yes, this is the answer. This was also asked once net.
Okay. Is this clear all how to solve the problems based on all these? Okay. Now next we are going to discuss about how to convert PV diagrams into TS diagrams. So remember this TS diagram. Once again we'll check out all the processes. Okay. P is constant. P constant ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರೀತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ isobaric ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. V constant ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ we call that one as isochoric. So we call this one as delta P is equal to 0 here. Here we call this delta V is equal to 0. And delta T is a constant ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ we call this one as isothermal ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Therefore delta T is equal to 0. Then Q is equal to constant ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ that is adiabatic ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Adiabatic. So that is defined as delta Q is equal to 0. Then S is equal to constant ಇದ್ರೆ we call that one as isoentropic. Entropy same ada, therefore isoentropic anta ಕರಿತೀವಿ. So delta S is equal to there 0. So remembering all these terms, let us understand how to the diagram for S to PV diagram. Okay. For example, Carnot cycle ಹೆಂಗಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ. Carnot cycle we used to write that one as PV diagram draw ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. We used to write like this is isothermal expansion, this is adiabatic expansion, and we used to take this one as adiabatic compression, and here it is isothermal compression. So from A to B, B to C, C to D, and all define ಮಾಡಿದ್ವಿ. These are the temperature T1, and this is at the temperature T2. So here AB is ಏನಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ. AB process is isothermal. Then BC is adiabatic. Then what is this? CD is again isothermal. It is compression. Then how do we define this AD? Sorry, DA is adiabatic compression. Again, adiabatic compression. Okay. Then ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. I can convert this one to TS diagram. PV diagram ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ or indicator diagram ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. We call this one as PV diagram or indicator diagram. Okay. Same way you can convert this one to TS diagram. So TS diagram ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So what is this TS diagram? If I take plot along T as along y-axis and S along x-axis, derive ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಬರೀತ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಿಚ್ ದಟ್ ಒನ್ ಅಬೌವ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. A to B ಏನಂತದ isothermal ಅದ. ಇದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ ಹೌದಿಲ್ಲ. isothermal ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದ ಗ್ರಾಫ್ ಇದು. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ like this. Higher temperature ಹೋಗೈತಿ. Let me call this is T1 temperature. It's a constant. Right? Then this is isothermal. So it is from A to B. A to B diagram idaiti. Next, for the diagram. B to C observe ಮಾಡ್ರಿ. B to C ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟನವ. B to C is he has mentioned that it's adiabatic ಅಂತ mentioned. B to C adiabatic ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಬರ್ತೈತಿ. Adiabatic is also defined as adiabatic can also be written as isoentropic. Okay. Isoentropic. Because I already ಹೇಳಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು equation. So for entropy is defined as delta S is equal to delta Q divided by T. Therefore I can rewrite that as delta Q is equal to T into delta S. As adiabatic process it is 0. So delta S is equal to 0. Adiabatic process ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು isoentropic. These two are same. Here these two are same. Therefore adiabatic is also isoentropic. Isoentropic ಅಂದ್ರೆ S is constant. Therefore B to C S ಒಂದು constant ಅದ. So I can read it ನೋಡಿ S constant ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ. Straight line ಬರ್ತೈತಿ. Temperature change ಆಗತೈತಿ but ಇದಕ್ಕೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದಕ್ಕೆ T1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನು T2 temperature. Up to A B to C. Go to the next. C to D ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. If you go to C to D. C to D is isothermal ಅದ. ಏನಾಗತ್ತೆ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗತ್ತೆ. Isothermal ನಾಗ ಏನು it is going to be this process isothermal. You see
constant temperature at T2 is less ಐತಿ constant temperature define ಮಾಡು T2D. Then just observe D2A. D2A again is adiabatic. Adiabatic is also defined as isoentropic. Therefore, this graph ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ D2A direct straight line ಬರ್ತದೆ because entropy ಏನದ ಇಲ್ಲಿ fix ಅದು change ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ. X ಒಳಗಡೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ y ಅಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. Just observe these two diagrams. PV diagram ಅನ್ನು ಮತ್ತು TS diagram ಅನ್ನು observe ಮಾಡ್ರಿ. It is you have converted this PV diagram to TS diagram. So they may ask this conversion from TS to V always. Is clear? Remember that area enclosed in PV diagram is also nothing but a work done, net work done. So here you can define that one as 2 points. Area in sorry, area under PV diagram. Area under PV diagram. We used to call this one as work done, net work done. Okay. Then so this is work done. And total area is given by total area. Total area means ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಏನು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾವು ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಕರಿತೀವಿ heat absorbed. Moreover, it is total area under PV diagram ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತನೂ area enclosed under ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತನೂ ಇಲ್ಲಿ enclosed by cyclic process of PV diagram always work done. Similarly, TS ಗೂ ಕೂಡ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ತೋರಿ ಅದಂತ ಕಾರ್ನೋಟ್ ಸೈಕಲ್ ದಾಗ ನೋಡಿದಿವಲ್ಲ ಎರಡು ಗ್ರಾಫ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾವೆ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾವೆ. ಫಾರ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇಮ್. ಫಾರ್ TS ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಈ ತರ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಂಡು ಎ ದಾಗದ ಬಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿ ಟು ಸಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎ ಟು ಬಿ ಬಿ ಟು ಸಿ ಸಿ ಟು ಡಿ ಅಂತ ಸಿ ಟು ಎ ಅಂತ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ತಗೊಂಡು we call this is Q1, this is Q2, this is Q3. For efficiency ಏನಾಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ efficiency of any given diagram. Efficiency of any given diagram is equal to net work done divided by net work divided by total heat taken. Therefore, nodri net work done is nothing but area enclosed by the TS diagram. TS ku PV gu ಎರಡು ಸೇಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಏನು area enclosed by a cycle on TS diagram whole divided by we call this one as is equal to whole divided by total area. Therefore, we call the area enclosed by the cyclic one. Total area enclosed ಅಂದ್ರೆ Q1 Q2 Q3 ಅಷ್ಟು ಕೂಡಿ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ Q1 Q2 ನೋಡಿ Q1 Q2 ಇದು ರೈಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಇದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ತೋರಿಸಾತೈತಿ. ಬಟ್ Q3 ಅನ್ನೋದು ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ತೋರಿಸಾತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ Q1 ಮತ್ತು Q2 ಎರಡು ಆಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಮೈನಸ್ Q3 ಏನಿದು ವರ್ಕ್ ಆಗಿದ್ದು. ಟೋಟಲ್ ಗಿವನ್ ಟೇಕನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಲೈನ್ ನೋಡು ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋದು ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. PV ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೀಟ್ ಟೇಕನ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ತಗೋತೀವಿ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ AB2 ನೋಡ್ರಿ A to B B to C is actually heat taken part ಇದೆ heat taken part. ಸೊ ಇದು D to D D to A heat given part ಹೊರತು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಹೌದಿಲ್ಲ. therefore ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ B to C ಐಸೋಥರ್ ಅಡಿಯಾಬಾಟಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಂದ ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ ಎದ್ರಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಒಳಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಹಿಯರ್ Q1 plus Q2 ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಹಿಯರ್. ಯಾವುದೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾವುದೋ PV ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ PV ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಂದ ತಗೋರಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಈ ತರ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ A to B B to C C to D ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ. ಟೋಟಲ್ ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ heat absorbed ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ is going to be A to B B to C heat absorbed. What is work done? Work done is equal to area under A B C D total area
ಹಿಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬರೀ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ ಏನೋ ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ದೆನ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 5 minutes ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ನೆಟ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳಿದದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸೆಟ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳಿದೈತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ engine cycle reversible engine cycle is shown in the figure below. Okay. Of a TS diagram for a TS cycle efficiency of this engine केळातन efficiency of engine केळातन you need to calculate efficiency of the engine diagram ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಅದು. So x and y axis ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ. So this is x and y axis. ಇದು S diagram ಐತಿ T diagram ಐತಿ. Okay. ಕೊಟ್ಟಿ diagram ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ತರ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಇಲ್ಲಿ ತರ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅದ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿ ಅದೇ ತರ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಐತಿ. So ಇದು A B ಪಾಯಿಂಟ್ C ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಇದು ಹೀಟ್ ಏನು ತಗೊಂಡಿದೆ ಇದು ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅನ್ನು Q1 ಅಂತ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾನ. ಇದು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಕೂಡ Q2 ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಯಾನ. ದೆನ್ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್ ಇದು 2T1 ದಾಗ ಅದ. ಇದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು T1 ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಗೈತಿ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ A is at S1 here this is at S1 ಇದು S1 ದಾಗ ಐತಿ. then efficiency ಅನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಕ್ವಿಕ್ can you calculate the efficiency by using this? One second. Yes. ಬರ್ತದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ಸತಿ. that is first option is that is 1/3, second option 1/2, third option 1/5, D is 1/4. ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ಸತಿ efficiency is nothing but area of ABC total efficiency eta is equal to area is area of ABC ಏನು ಕೊಡ್ತದ ನನಗೆ work done ಕೊಡುತ್ತೆ isn't it work done divided by so area under AB and C area under ABC area of second triangle ತಗೋಬಹುದು minus ಮಾಡಿ plus ಮಾಡಿ ನಡೀತದೆ ಅದನ್ನ area under only AB line and BC line ಹೌದಿಲ್ಲ area under AB plus BC ಎರಡು ಲೈನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಸ್ ಹೀಟ್ ಚಿಕನ್ ಸತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ABC BC ಅಂತ ಏನು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಏರಿಯಾ ಒಂದ್ಸತಿ ಅದನ್ನ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ನೋಡ್ರಿ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದು ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ತಳಗ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ AB BC ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದೆಲ್ಲಾನು ಅಲ್ಲ AB ಲೈನ್ ಅದು BC ಲೈನ್ ಐತಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ under AB and BC line. Next only area under which one that is ABC ಅಂದ್ರೆ ಇದು triangle this part is complete triangle is work done. Can you calculate first area of ABC calculate ಮಾಡ್ರಿ area of ABC ಏನು ಬರ್ತದ is half base into height triangle ABC ನೋಡ್ರಿ half what is the base length is I think 3s1 no 3s1 s1 2 3s1 is going to be 2s1 into this height is going to be 2t2 minus t1 height 2t1 minus t1 divided by what is area of this total ಒಂದು total area of a triangle same triangle area ಮಾಡನು next rectangular area is half times of s1 into is 2t1 minus t1 plus
the area of a rectangle, that is the base is height is t1, base is that is 2s1 ನೋಡ್ರಿ the base 2s1 ಅದ ಇದು height t1 ಐತಿ this it will be area of the rectangle. The next area of a triangle is going to give us a total heat absorbed. This once just check it ಏನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ half times half 2 is going to be 2 cancel ಆಯ್ತು 2 to cancel ಆಗುತ್ತೆ t1 with S1 s1 T1 t1 divided by is 2 cancel ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ s1 t1 plus 2 times of s1 t1 for s1 t1 s1 t1 s1 t1 cancel ಆಯ್ತು ಉಳಿತದ ಏನು ಆನ್ಸರ್ by 3. Yes, that is the efficiency there in option number A. Is correct? ಹೆಂಗ್ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಹಿಂಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ but the area enclosed will be work done, area under the top line is always heat absorbed. Done with this?